Okay, thanks. So in the future, I'm planning to bring a tough content like Node.js and JavaScript, of course. But for now, I'm just trying to get some audience. Okay, so maybe in the future I will start making some very useful application and tutorials. Okay, so can you see my screen? Yeah, sure. Thanks. Okay, so I'm just playing this here. Okay, so my YouTube channel Ningi, you can just go ahead on YouTube, search give Batanino, then ugakora subscribe. Yeah, subscribe, you show me support and I appreciate. Yeah, subscribe already. So it's back kucyatuzanye uyu munsi. So let me go here. Uburyo tugiye kubikoramo, tugiye kureba slides, just like a refresher ya za concept za Flexbox. Then ahangaha mfite code pen ifunguye, turi bu playing around, turi bu playing with the properties turi bube twabonye. Okay, so let's back here and like I'm presenting. Okay. Okay. So what is Flexbox? Flexbox ni layout model yerekana items cyangwa se sections za HTML ikazistylinga muri one dimension. Uvuga ngo abari row mu butambike cyangwa se column mu muhagarike, not two at the same time, but ushobora no gukora layout yawe in two dimension ukoresheje Flexbox. Turi bubirebe, ariko main concept ya Flexbox ni gukora layout with single dimension, main axis or cross axis. Okay, so so next, so reka turebe terms za Flexbox. Okay, iyo tuvuze Flexbox ugomba mbere na mbere ugomba kudefininga Flexbox. So nicyo twita flex container. Flex container aba ari parent. Okay, no, inside the flex container, inside the parent, there is a child. Izo child nizo twita flex items. Okay, nkuko muri izi image uzibona, it's self-explanatory. Okay, so I hope you get this. So turebye the properties of flex container, mbere na mbere ugomba kudefining a flex container. Kudefining a flex container ukoresha properties called display. Of course, selecting a container yawe, then display flex. Okay, then aho ngaho uba defininze ko iyi container yacu ibaye flex, ibaye Flexbox. Okay, so inside your parent, specifying a direction ya items out. Items inside your flex container, you define the direction you want. Okay, by default you go display flex, flex item zihita zijya kuri one row. No, by default in flex direction aba ari row. So ushobora no gukoresha indi property yitwa row reverse, reversinga row. Ushobora kuvuga ati items zanjye nshaka ko zijya kuri one column,
you put flex direction column cyangwa ukavuga ati nshaka ku reversinga column yanjye koresha column ni reverse. Okay, so in the property itwa flex wrapper. If flex wrapper ikikora ireba flex container, iyo flex container ifite space yo kwekayinga flex item zose ihita ijumpinga iga creating a new row. Okay, nkuko muri image hano muri kubibona, iyo nta space kiri muri flex container, automatically your space finds a flex wrapper ukandika wrap cyangwa se wrap reverse, automatically it creating a new row. Ahangaha ibi creating the 2 dimension, kuko ibi creating the row na column at the same time. So default flex wrapper aba no wrap, but you can specify, ushobora specifying a wrap or wrap reverse. Okay, so in the property yitwa flex flow. Flex flow ni shorthand ya flex direction and flex wrap. Okay, so in the property yitwa justify content. Justify content ikora alignment ya flex item kuri main axis. Main axis ni ukuvuga ngo umurongo utambitse. Iyo tuvuze justify content kuri flex box uhita ujya wumva umurongo utambitse cyangwa se main axis, nicyo twita main axis. Okay, by default abari justify content by default ni flex start. Ushobora ku specifying a flex end cyangwa se uka centering flex items zawe, cyangwa se uka specifying a space between space space ibiri hano yasagutse muri flex container ukayigabanya hagati ya flex item. Okay, nicyo bita space between. Noneho ukaba washobora no gufata space yari isigaye muri flex container ukayigabanya flex item mu buryo bungana, ariko mu buryo buri round, inyuma no hagati mu buryo bungana, nicyo bita space round. Noneho ukaba washobora no guspecifinga space even. Okay, so next property ni align item. Align item yo rero no guplacinga cyangwa se no aligninga flex item in cross axis. Cross axis ni ukuvuga ngo ni mu murongo umanutse, in simple words. Okay, ushobora guplacinga by default align items ibiri kuri flex start. Okay, ushobora kuzishyira kuri flex end, ushobora kuzicenteringa, ushobora kuri stretch aba ari default. You defining the height ya flex item, you defining the height ya flex item yawe, by default iba stretch. Okay, then ushobora no gukora baseline. In the property tugiye kureba yitwa align content. Iyi align content ikora nka justify content, but mu buryo kuri main kuri cross axis. Kandi align item ikoreshwa gusa igihe wa specifying the flex wrap, ko uba wa creating the flex wrap twabonye ko creating a 2 dimension layout. Okay, mu gihe muri flex container nta mwere. So align item ikora nka justify content, but mu buryo buri kuri cross axis. Okay, so you can see muri picture flex start, flex end, center, stretch, space between, space around. Okay, it's just like justify content, but mu buryo buri cross axis, kuri cross axis. Okay, so in the property ni gap, what defining
flex items zawe ariko ushaka umwanya hagati yazo. So ushobora gukoresha gap. Niba hari wigeze gukoresha CSS grid, CSS grid ni layout ifasha mu gustylinga items in form of 2 dimension. Column flexbox ni 1 dimension, ariko CSS grid ni 2 dimension. So ushaka umwanya hagati ya flex items zawe ukoresha gap. Okay, gap then ugaspecifyinga pixels. Nkuko hano mubibona gap 10 pixels splitting itanga umwanya hagati ya flex item ungana na 10 pixels. Okay, so ikindi kintu gap icontrol space tanga ntabwo ireba ku ruhande, ni hagati ya items, ntabwo ireba kuri indi space kuri space yari muri flex container ngiye applying hagati. Oya, iyo splitting hagati ya items gusa. Okay, so turebye kuri flex item, turebye properties ziba kuri flex item, hari property ya mbere yitwa order. Tugiye muri nitureba ikintu cyitwa responsive design, hari ukuntu layout yawe kuri desktop iba imeze, ariko ugashaka ko nibigera kuri mobile device some layout iri bujye hagati, iyindi hejuru, iyindi hasi. So ukoresha order property mu controlling order of your flex item. Okay, ishobora gufata positive number cyangwa se igafata negative number. Turi bubirebere hamwe in a bit nitujya muri tujya practicing. Okay, flex grow ikintu kikorayo, flex grow ireba yaplayingwa kuri single item, noneho igafata se ikareba muri flex container harimo umwanya. Niba harimo umwanya nshaka ku growing kuri iyi specific flex item ugereranyije n'izindi flex item. Okay, ariko ni mu gihe harimo space, ni gihe muri flex container harimo space. Okay, nshaka ku growinga 2 times kurusha izindi mu turi occupying remaining space in the flex container. Okay, flex shrink ahayo ibiri kuvuga ko nihaba nta mwanya uri muri flex container, ndashaka kugabanyukaho size ingana uko. Okay, flex grow ni gihe nshaka gutwara umwanya ungana uko. Flex shrink mu gihe nta mwanya uraba uri muri flex container, nshaka gufata uyu mwanya, nshaka gushrinkinga cyangwa se nkagabanyuka size kuri uru rugero. Okay, iyo niyo bita flex shrink. Okay, hakaza n'indi yitwa flex bases. Flex bases yo ikintu ikora ireba, remember ko is properties nizo kuri flex item. Okay, so iyo applying flex bases flex item, mbere yuko izindi flex items zifata umwanya, flex bases ibanza yafata, niyo itaking a priority. Ikavuga ngo wenda tuvuge hari hasigaye 50 pixels muri flex container, ishobora guspecifyinga flex bases ikangana na 30 pixels ya 50 yasigaye muri flex container. Iyo flex bases izindi flex items zisigaye zitwara 20, zigabana 20. Okay, so hakaza indi property yitwa flex ni shorthand ya flex grow, flex shrink and flex bases. Akenshi uzasanga dukoresha flex gusa, ntabwo biri recommended ko uspecifyinga zira flex grow, flex bases, flex shrink, kubera ko iyo ukoresheje shorthand yitwa flex, ukaspecifyinga one value,
browser automatically iyo yikorera ibyayo mu kugira specifying ese iyi item irafata uwuhe mwanya muri flex container, irafata iyihe grow, irafata flex grow iraba kuri item iraba iyihe, flex shrink iraba iyihe, cyangwa se flex bases iraba iyihe. Ukoresheje flex properties browser ihita automatically iyo imenya uburyo iri replacing flex item. Okay, so I see question here, what if center become, so in order to center something, Yannick Mugisha yabaje ngo uri gucenteringa bikanga, uri gucenteringa items zikanga biba byagenze gute? Probably your flex container yawe ntabwo ifite height kugira ucenteringe ikintu flex item. Remember turi talking about flex container. Niba ushaka gucenteringa item ugomba guspecifyinga height ya flex container yawe, then ukacenteringa muri height ya flex container. Okay, rimwe na rimwe hari igihe ukora specifying align items center, but kuri flex container nta height was specifying, aho ngaho taking a default nta mwanya uburi muri flex container. Okay, so I think ikibazo cya Yannick Mugisha kirashubizwa. Okay, so align self yo ifasha ngo nayo ikora mu buryo buri cross axis. Okay, but iba kuri specific, iba kuri specific yo iapplying kuri specific flex item, and then ikavuga ngo nje muri flex nari twari turi kuri line imwe kuri flex contain, ariko nje kuri iyi element nshaka ko ijya hasi cyangwa se kaba centered, aho ngaho ukoresha align self. Remember align self ni kuri cross axis, then justify ni kuri main axis. Okay, so let's see this. I think reka turebe hamwe ziriya property in action, like maybe it's biri bufashe kugira tuzumve neza. Okay, so let me come here. Ahangaha mfite nafunguye code pen. Okay, code pen, niba hariho umuntu utazi code pen, ni just online editor ushobora gusharingaho code zawe, maybe it's offer collaboration, and niba udashaka kwandika code zawe muri text editor locally, you can just put on code pen. Yeah, so ahangaha na specifyinze muri kubona ko hano muri body mfite container nkagira flex item box 1 box 2 up to box 5. Okay, so ahangaha is background, is the box nazihaye is style. Okay, ni simple style. Color ahangaha I'm not talking about it. Okay, tuzihereza niz color is box twaza different background color. Okay, so container yacu niyo tugiye guspecifyinga, niyo tugiye kumara umwanya munini. Okay, so ahangaha murabona ko izi ngizi ziri hano hagati, izi ni flex item, then iyi niyo parent, akaba ariyo flex container. Okay, so nitujya muri flex container tukavuga ngo display flex, nuvuga ngo tubwiye browser ngo iyi ni flex container. Okay, nuvuga ngo display flex,
automatically urabona ko bise bijya kuri one row. Okay, so urabona ko hano hariho umwanya wasigaye. Let me just reka demonstrating ikintu cyitwa flex grow and flex. Okay, let me comment this box. Okay, okay, so need to specifying hano urabona ko hano dufite box ebyiri, ariko hano urabona ko harimo umwanya usigaye muri flex container. Okay, dufite box ebyiri zifite height width, zifite width ijana na height ijana, ariko no muri flex container dusigajemo umwanya. Mbere yuko tuvuga ku bintu by'umwanya, ku uburyo uyu mwanya usigaye muri flex container wawukoresha, reka tubanze turebere hamwe uburyo wa lininga izi item. Okay, muri flex container. Okay, dushaka kuzicenteringa muri iyi flex container, dukoresha property justify content. Okay, justify content center. Okay, uvuga ngo justify content center, urabona ko isi zicenteringa kuri cross axis. Okay, dushobora no gukoresha flex end. Okay, flex end, urabona ko zigiye zahise zijya on the right side. Okay, so let's say turebe dushake ko lininga izi item muri center of the page, muri center ya page. Aricyo kibazo Mr. Yannick yabajije ati se ucenteringa gute. Hano duspace urabona ko hano tuvuge nk'urugero, hano nta height twa specify, tuvuze ngo align items center, automatically there is no change, nta change wabona hano kubera ko reba na highlighting na border kuri container, urabona ko muri flex container nta mwanya urimo. So nukora align item height, there is no height, so there is no effect here, nta mpinduka uri bubone. Ako tuvuze ngo height over, let's say 100 view height. Okay, now you can see it is recentered kubera ko nyine muri flex container ifite height ya ducenterinze flex item muri inside flex container ifite height ya ijana view height. Okay, so you can just come here kuri flex end kaducenteringa nanga. I think ibingibi nibyo Mr. Yannick yabazaga. Okay, just center something like this. Okay, so let's say dushaka ko hano hariho there is some space here, dushaka ko izi items zacu zoccupying iyi space yacu isigaye. Okay, so we get selecting a box, box. Okay, box kwenye kuri flex item tuvuga ngo flex 1. Okay, look what happened. Itifata wa mwanya wari wasigaye, if yes ivuze ngo flex 1, iyi property automatically ita yo ireba umwanya wari usigaye muri container kuri kuri axis, and then uwo mwanya igahita ugabanya flex item mu buryo bungana. Okay, and then someone here is disturbing.
Okay, all right. So urabona ko bivuze ngo flex itireba muri wa mwanya. Let me just flex by default in flex start, so there's no effect here. Just okay. So urabona ko iyo uvuze ngo display flex kuri flex item ifata wa mwanya, reka dukore iyi flex item, okay. Nutuyikuraho urabona ko there is some space muri flex container, so dushaka ko izi item zacu zifata space yose yo muri flex container, so twakoresha flex ifata za space zari zisigaye, then ikazidistributinga kuri properties kuri flex item ku buryo bungana, okay. So let's say hari some case ushaka ko layout zawe, tuvuge ushaka gukora a sidebar, okay. Ushaka gukora sidebar ukagira main, okay. In this case you can just let me uncomment this. Kwereka uburyo flex grow ikora, okay. Comment this, okay. Then flex onye kari shorthand ya flex grow, flex shrink, and flex bases, okay. Let me just go ahead and justify content. Let me just comment this by default in flex start, okay. So dushaka occupyinga uyu mwanya usigaye muri flex 1, okay. Box 1, box 1, flex grow, times, okay. Urabona ko hano flex yacu iyi box 1 igrowinze 2 times, ifashe ya space yari n'izindi flex item zari zisigaye, okay. I think you are so useful anger, okay. So let's say reka tuvuge ko ushaka ko iyi box 2 igabanuka ushobora gukoresha flex shrink, okay. Box just box 2, okay. Flex shrink, single flex shrink 2, sorry guys, okay. Single flex shrink 2 need to resizing a flex container yacu. Let's resize this. Urabona ko reba, take a look kuri box 2, urabona ko yo iri kuba shrink, yo size niba nta mwanya uri muri flex container, urabona ko box 2 yo iri guhita igabanyuka muri size ugereranyije n'izindi. So I think muri responsive design this is, reka turebe ko nizigera kuri small screen zirahita zijya kuri 1 column, okay. Most of the time zihita zijya ku murongo umanutse, so byaba ngombwa ko dushyiraho media query kugira dutargeting a specific screen, but let me just put here kuri flex container, flex direction, column, okay.
So now you can see urabona ko zigiye kuri one row. Okay, then you can even justify content center, key align item center. Then urabona ko zigiye hano kuri responsive design, urabona ko zigiye kuri one column. Okay, most of the time if flex direction akenshi na kenshi ikoreshwa iyo ugeze kuri mobile device, but there's some layout aho ushaka ko zijya kuri one column. Flex direction is very helpful. Okay, so in the property, let me just comment this flex direction and rectangular browser here. Okay, so let me go ahead and mvuge ku kintu cyitwa order. Okay, most of the time ushaka kwa lining, dushaka ko item 3 iza ku mwanya wa mbere, iza ku mwanya aha hari flex hari 1, then flex 2 ikaza kuri kabiri, then gatatu, 1 ikaza kuri gatatu. Okay, so dukoresha property yitwa order. So the way order ikoreshwa kuri flex item. So let me just let me go on box 3. Okay, box 3 and say order 1. You see now got that box 2. Urabona ko box 1 twaprainze order kuri box 2, then isijya kuri ahangaha hanyuma. Okay, by default order iba ifite value ya 0. Okay, so nituvuga ngo order 1 bivuze ko hano kuri rimwe ni 0, then hano kuri gatatu hakaba 0, then hano kuri kabiri hakaba 1. Ariyo mpamvu isijya kuri ahangaha ibumoso iburyo. Okay, but ushaka ko box, I was actually trying to ushaka gu specifying, ushaka gukoresha minus. Urabona ko box 2 isiza ku mwanya wa mbere. Okay, but ushobora no guspecifyinga order ya box yacu. Okay, ya box ushobora guspecifyinga default ya order ya box zacu zose. Okay, so let me go ahead here and put order like turye ijana. Okay, tuvuze ngo ijana, then tukaza hano tukavuga ngo 1. Okay, box 2 1. It's actually not refreshing. Okay, oh, box 2 box 3. Okay, now urabona ko box 3 yahise kuri no kuvuga ngo hano hari 1. Okay, hano hari 2. Kuri box 3 taking the value ya order 2, but izindi values zo box box flex item 1 na flex item 2 zo zifite value y'ijana. Uvuga ngo ni kabiri ijana. Ariyo mpamvu ubonye ko yita iza hano muri hano ibumoso. So I think muri isubona they useful when you ugeze kuri mobile device uri gukora responsive design, ariko ushaka kwa arranginga item wenda wari ufite a text hagati ushaka ko ijya on the top, wari ufite wenda some specific text ushaka ko aligninga iburyo cyangwa se ibumoso. So flex iyi order property irafasha cyane iyo uri gukora responsive design. Okay.
So most of the time nkuko nabivuze ahangaha twarebye kuri flex, turebye kuri flex grow, flex shrink, flex shrink, flex shrink too, flex basis, flex basis, 14 pixels or percentage, doesn't matter. Wakoresha unit yose ushaka. Okay, let me just comment this shrink right here. Izi properties akenshi na kenshi ntabwo uzazikoresha, ushobora kuzikoresha ushaka, ariko izi ngizi ntabwo akenshi na kenshi uzikoresha ziri hamwe, ukoresha shorthand yitwa flex. Iyo ukoresheje flex, of course uburyo ushaka ko item yawe igira bases cyangwa uburyo shrinkinga, ibyo ubirekera browser niyo ibi figuring out. Nimenya ati iyi item irafata ibi ngibi, irafata grow ingana gutya, irafata bases ingana gutya, ariko ushaka wafata control ya items zawe zose ukoresheje flex bases and flex grow. Okay, that's the point I want to make here. Okay, you can do whatever you want. Okay, so I think that's the end. Okay, yeah, I think that is the end of this session. If there's any question, you may ask. Okay, but that's for now today. Okay, any question? Any question here? Okay, ushaka gusharpeninga your skills muri Flexbox mu buryo buri in depth, ushobora gukurikira iyi tutorial yitwa flexbox.io. Ni famous tutorial ya Flexbox, and covering a lot of things. So what you have to do ni ukuza kuri flexbox.io, then ugashyiramo email yawe hano ukajoininga course. Okay, it is ni free, there's no charge. So yeah, I think that is for today. Okay.